Baba tuende bwana, wachani ushenzi. Hapo sasa basi. Baba ambaye tufungulie, umalize story to the job. Ndio. Tuko kazi bwana. Baba funguliwa, umalize story to the job. Fungulia baba. Tunaingia baba. Fungulia baba. Fungulieni baba. Fungulieni baba. Fungulieni baba. Fungulieni baba. Fungulieni baba. Fungulieni baba. Shuka dereva. Sonko Teargas ndio hiyo. Nimefika hapa asubuhi na pia kwanza nimependa kuwapatia pole sababu mlikula teargas pale kwa mlango. Mkidhaniwa ni watu nimemobilize. Lakini kawaida yangu kila mimi nikikuja hapa nakuja peke yangu bila kumobilize watu. Na kwa ile gari nilikuwa na mawakili wangu wawili, Cecil Miller na Kwamboka. Kiti alikuwa ametangulia hapa. Na tukasema mtu asitufuate. Na wakati nasema nishuke tufunguliwe mlango, mkakula teargas nyinyi, mawakili wakakula teargas. Na mimi najua nani huyu anafanya mambo ya teargas. Anaitwa operations in charge, anaitwa Mwaniki. Mwaniki ni cartel wa yule jamaa anaitwa Proland. Ile pesa 293 million ambayo imelipwa chini yake. Wakichukua court order, warrant of arrest, kushika officers wetu gunpoint, wanasign pesa. 293 million ilipotea Nairobi County. Hatupati msaada wa Eacc, hatupati msaada yoyote. But tunashukuru judiciary. Sababu Justice Mativo jana alisimamisha hiyo pesa kulipwa 293 million, hatukuna nduru nyingine tunalipa, na ka withdraw warrant of arrest za watu yetu. Wale officers ambao walikuwa wanafosiwa kuweka signature. Ndio juzi nilipofika tu ofisini walikuwa in the process of kusign tu hivi pesa nyingine tena iende. Tukasema mbaya ikiwa vile itakuwa hakuna pesa inalipwa. Na tunashukuru judiciary sana. Na isitoshe bado huyo tu Mwaniki huyo amepiga watu teargas hapa. Alikuwa na uchungu wake mwingine. Bado iko county secretary wetu anaitwa Lebo Morintat. Yeah? His daughter Lina Morintat, law student hapa Nairobi University. Waleta kumtafuta kwa nyumba wakamkosa baba yake, wakashika msichana, wakamweka. You see, Kenya tuko na sheria ambayo lazima ifuatwe kulingana na katiba. Anyway, hiyo si issue ambayo imenileta hapa leo. Ningependa tu kuclarify kuwa pale nilikuja peke yangu. Na watu wakuwa na mfano mzuri. Hata rais wakati alipelekwa Eacc na DP. Eacc ni wananchi walijimobilize kusema hii ni makosa. Jogoro Nairobi mzima watu walijimobilize. Wengine walijipeleka paka ICC huko, tulijipeleka paka huko sababu ilikuwa ni makosa. Wao walikuwa hawajarepu mtu wala kudisplace mtu yoyote. So ndio hii kesi imefanyika Nairobi. Mimi nimechaguliwa na wananchi, sikiti si yangu, ni wananchi. Kwa hivyo drama za wananchi huko nje zisikuwa connected na mimi. Nimekuja hapa summons kama ine alone driving myself. Ya mwisho nimekuja hapa driving myself. Kwa hivyo madrama za wananchi nisiekelewa ati mimi sikatai kuchunguzwa. But hii kuchunguzwa tena tuiangalie ya Sonko ni ya sawa. Kwa nini one governor 4 times within 2 months? Am I the only governor in Kenya? Na ni wao tu wenyewe 3 weeks ago wali release survey report analysis ya the most corrupt counties. Na Nairobi iko hata number 20. We were nowhere kwa top 10 corrupt counties. So leo mimi nimekuja, nilala after teargas zipigwe watu wako disperse, still nilirudi. Babu walitaka nikose kurudi wakachukua warrant of arrest, lakini nilirudi na nimeingia ndani ya Eacc. And I just want to come to the question that has been raised because of the summons, because before niongee hiyo mambo mengine. Wameongea mambo ya 1997. Kusema ati I had a conviction in 1997. Na ningependa kusema that this is the same case that was raised immediately I won the Makadara parliamentary by election. Nikapelekwa Kibera court. Yeah, I was arraigned in court. And then I was
remanded in custody because the prosecution will object my release on bail because I had a conviction. Siko supposed kuwa mbunge. And Cecil Miller here was my lawyer at that time. And Paul Muite. And all you media guys were present in court, including Mohamed Ali Jichopevu, an MP now. Babu Owino is here. He was with me. In fact, he's the one who mobilized students that time. Kuona Sonko, anaonewa. Yeah? Now, my past, I've been open kila mahali. Nikienda Jeff Koinange, nikienda sidebar. I was in the UN the other day. Siogopi kusema nilikuwa jela. It's not a big deal. Mandela was in prison. Raila was in prison. Uhuru's father was in prison. Yeah? Leaders wengi wamekuwa prison. So it's not a big deal. So, in their form, ile wanasema nimefanya makosa. Kuna mahali, the form, I have it here, imeandikwa, have you ever been convicted? I said no. Why? There is a difference between conviction and sentencing. I have not undergone any trial kwa kesi zangu hata moja. There is no case ambayo imeniconvict mimi kama governor wa Nairobi. Hakuna conviction. Conviction is whereby ama trial ni mahali umestakiwa, umeiba mahali. Witnesses have been summoned in court to testify. Yeah? Una undergo trial. Prosecution in a lead defense. Yeah? I mean in a lead prosecution. Yeah? Lawyer wako wana deal defense. Ufanye kesi, judge aseme ruling, you are guilty. You are hereby convicted accordingly, then come for sentencing some other day. That one has never happened to my life. It has never. I have never been convicted. My only offense was failing to attend court. Now I repeat it, I was sentenced in 1997 for 4 months in 1997. Yeah? Now by then the same sentence was quashed by the High Court, by Justice Oguk, and I was released. Even after 18 years, I think it was in 1997, I vied in 2010. Same issue was raised. I was cleared to vie in 2010, 2013, and 2017. And the same declaration form in 2013, ililetwa hapa. It was there, nikiwa Senate, nilijaza ingine. Na nikasema no conviction. There's a difference between a conviction and a sentence. And their form is inasema, have you ever been convicted? The answer is no, and no. I've never been convicted. Sijafanya trial, nikashtakiwa. And I think these investigators who are investigating this case should be taken for a refresher course. Section 182, subsection D of the Kenyan Constitution, and allow me, I'll just read that sentence, you media guys. They are trying to remove me from office so that waendelee na corruption zao. 182D. If you want to remove the office of the county governor shall become vacant if the holder of the office dies, resigns, ceases to be eligible to be elected as county governor under 182. But this 182D, it says, if a governor is convicted of an offense punishable by imprisonment for at least 12 months. There's a difference between is and was. Kama ni makosa yangu ilikuwa under the old constitution, but wale waliandika sheria was. This is not was. So and if I'm convicted now, I lose my office or my position as the governor of Nairobi. The constitution is very clear. Who is behind this, sir? The director of investigations. I have a complaint I've raised, which is here. The other one iko kwa DCI. Yeah. Case yangu ya 1997. How many years are those? Over 20 years. Na imefanywa, DCI ilichunguza. I was cleared. Nimechukuliwa fingerprints. Kuna siara huko kwao. Kama kuna records ingeonekana. Wanite kesi ya wizi. Kiambu imeibiwa pesa ngapi? Kama ile ya Waititu na bibi yake. Mimi sijakiziona bibi yangu tumeiba mali ya umma. And I'll never touch a public coin. But nitasimama na justice na haki ya Wakenya, watu wa Nairobi popote pale wako. Ruaraka Primary School irudi. Ile ECD Center Nursery School irudi. Hii nyumba sijakwambia kesi ya hii nyumba. Iko Nairobi City County. When they were transferring this land, walifanya forgery arrests. Hii building ilirudi kwa umma. Sababu Trust Bank walichukua hii building through the Deposit Protection Fund. Ilipoenda na receivership. There is a company called it's called Eacc. It was owning this company, this building over here. Walipochukua loan, they failed to pay 150 million Eacc. Then
the property ikaenda under the custody of Deposit Protection Fund, yeah, on behalf of the depositors wale wa Trust Bank. Then what happened? Waka create some fake investigation here. Sam Abdi wrote to Deposit Protection Fund, bring the documents here, we are investigating. Kumbe ako biashara. The building was illegally sold to his friends called Ragus, is a company, for 400 million. And within 2 years, there's some building, the government bought it for 1.5 billion. Wakagawanya hiyo pesa juu, na maafisa wako hapa. Taxpayers' money, 1.5 billion. Nobody's doing a follow-up. Ruaraka, 1.5 billion. Nobody's doing a follow-up. Isn't that selective administration of justice? You know, allegations are always there. Even right now, I have a case that Abdi amenyang'anya mtu nyumba Karen ile anaishi sahi. Hata their boss here, kuna nyumba juzi amenunua hapa 250 million. Ile anaishi sahi. Their own boss. Na hakuna mtu amesema in a span of less than 1 year unanunua nyumba 250 million, imetoka wapi hiyo pesa, umetoa wapi wewe kama CEO? But sitaki kuwa personal na wao. Sitaki anytime when Sonko is being accused, any allegations level against him, and I discredit that respective government agency. No, I'll never do that. But mimi nitasimama na haki na ukweli. Uliona wakati Auditor General aliindisha pesa, nikaraise hiyo issue kwa Senate. It has come up now. All the governors are complaining. So kiona Sonko anaongea kitu, mimi hiyo jela nilisoma sheria huko. I have never been convicted na I had more than 10 cases vile media mnaongea sahi. But I've never been convicted by any case. Ukisema I have 10 pending cases, niambie who is the magistrate, the case is before which court, who is the investigating officer, and I go to court where? Which court? So allegations hata nyinyi pia mpunguze. Tupigane hii vita ufisadi pamoja. Ndio tuishinde, tu support rais, tu support DCI, tu support DPP, tupeleka Kenya yetu mbele. Lakini hii winchant sijui ati umewekewa 3 million, barua yangu wanapata inapelekwa kwenu kwa media. Sonko alikuwa 3 million. Lakini ujiulize 3 million imetoka wapi? What was it for? So hii vita hivi tunapeleka na fitina na winchant hatutashindwa. Sasa why now hawachunguzi corruption? Wanachunguza njia ya remove from office so that we don't do a follow up on this building, which was supposed to revert back to national government or to the county, yeah, after kesi yake, lease yake iishe. Mall ambaye I've mentioned with evidence, Director of Investigations, Eacc, Abdi Mohammed, is part and parcel of the scandal. Na hiyo walikuwa wanaenda kuchukua pesa nyingine DTB 500 million. Hawataki nifanye hiyo follow up. Hii hataki nifanye follow up. Ruaraka Primary School hataki tufanye follow up. Nitafanya follow up whether I'll be charged or not. You saw the other day 293 million ilikuwa inaenda. Mwaniki ametuma 20 officers with AK47s. Na Inspector General of Police, he made a circular. Any police officer akienda mahali operation lazima avae uniform. Hawakuwa na uniform. What does that tell you? We were in court yesterday. We thank the judiciary, we got that order. So hizo mambo niwaambia, just mtafakari kwanza hiyo maneno. Asanteni sana watu wa media. Mimi ni mjumbe wa Embakasi East na mimi nataka kuongea kama mjumbe wa Nairobi ambaye kazi haiwezi fanyika kama gavana wetu wanakuwa frustrated. Jambo la kwanza ningependa kuambia serikali ya kwamba wawache kufrustrate governor wa Nairobi County. Huyu ni governor ambaye watu waliamka asubuhi kumchagua. Hiyo asubuhi watoto wangapi hawakutengenezwa? Wengi sana. Hiyo asubuhi mambo ngapi hazikufanyika? Mingi sana. Governor wetu wa Nairobi should not be frustrated. He should not be treated like any village salad. This is a governor elected by the people and he's been working for the people. The moment he's here at Eacc compound or offices, water is not being supplied in the estates. The moment he's here, roads are not being constructed. The moment he's here, bursary is not being distributed. How do you want him to work? Do you want him to work from the clouds? So this office should be an independent office and should not be used, should not be misused, and should not be abused by any state agency. It is an independent office that should execute its roles independently. This case that they are talking about is a case when I was a student leader at the University of Nairobi, SONU. The governor was taken to Kileleshwa police station. Thereafter, the following day was taken to Kibra law courts. Personally, as the chairman of SONU, I mobilized people and we were tear-gassed. The police in this nation, we just call it a service, but it's still a force. From that time, today you saw the force that was meted on the people of Nairobi. People have been brutally
injured. Some are in the hospital. 2 of the ladies are in ICU as we speak. Why should the police be misused? Why should the police tear gas its citizens instead of maintaining law and order and ensuring that they should provide sufficient conducive atmosphere for people to demonstrate? This has been happening even to other members of the public. Governor, there's also a case of another guy called Ndungu Githenji, where the police, the flying squad department has consistently gone to his house every morning to intimidate him plus his children because of the property that is a family property and the case is in court. So the police should not be misused. Governor, as a member of parliament in Nairobi, I want to say that we will stand with you. When you are going, wherever you are going, we will be with you. Because this is witch hunt. Let the governor do his job. The law cannot act retrospective. In 1997, a case that was in 97 cannot be used now because we are working under a new constitution. There's the Constitution 2010 under a new dispensation. Therefore, Governor, this is all bullshit. Na ushenzi itamit ushenzi. Werevu itamit werevu. Kama mnataka kuleta ushenzi, atuogopi ushenzi. Governor, hiyo ushenzi tutaimit na wewe. Asanteni sana.